introduce Dr. Mithileswer, a distinguished oral and maxillofacial surgeon from Vijayawada. He is a class topper in BDS from Dr. Sudha Nageswara and Siddhartha Institute of Dental Sciences and university topper in MDS from Ragas Dental College. Dr. Kadiyala excels as an associate professor at the same institute, and he is a managing dentist at Patamata Dental and Implant Center and consultant across multiple clinics. With expertise in minor oral surgery, dental implantology, maxillofacial trauma, orthodontic procedures, and numerous publications in peer-reviewed journals, he brings invaluable insights to it. Apart from his profession, he is a good artist, he is a very kind-hearted person, and also he is a great devotee of Dr. Lord Shiva. So now the stage is all yours. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా గురించి అంత పొగట్టడం కొంచెం ఇంటర్గా ఉంది. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ మార్నింగ్. ఐమ్ డాక్టర్ మిథిలేష్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సమ్వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్. The ultimate summary of this presentation is to make you awareness about the conditions patients are coming to you. చాలా ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తారు, మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్తో. వాళ్ళకి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది. సో మనం ఎలా చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా డీల్ చేయాలి. నార్మల్ పేషెంట్ డీల్ చేయడం, మెడికల్లీ కాంప్రమైజ్ డీల్ చేయడం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో వాళ్ళ ప్యాథోఫిజియాలజీ ఏం మారింది, నార్మల్ పేషెంట్కి వీళ్ళకి ఏం తేడా వచ్చింది. సపోజ్ లివర్ ప్రాబ్లంతో వచ్చాడు, వాడికి ఏం చేయాలి. కిడ్నీ ప్రాబ్లంతో వచ్చాడు, వాడికి ఏం చేయాలి. ఆస్మా ప్రాబ్లం ఉంది వాడిని ఎలా డీల్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ సినారియోస్ పెట్టుకొని విల్ జస్ట్ సమ్మరైజ్ ద థింగ్స్. అల్టిమేట్లీ టేక్ అవే పాయింట్స్ కొన్ని చెప్తాను. జస్ట్ రిమెంబర్ దెమ్, దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్. సో అంత డీటెయిల్గా మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు ఏం చేయాలి, ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, అంత సీన్ అంత అవసరం లేదు మనకి. అల్టిమేట్లీ ఏ మెడికేషన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఏ మెడికేషన్స్ వాడతారు, అవి మన దాంతో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి. దట్స్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. That's the ultimate motto of this CDA program. Can you hear me without mic? Mic కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. I think okay, who are medically compromised patients? సో ఇందా చెప్పింది ఎమర్జెన్సీ, సార్ చెప్పి ఎమర్జెన్సీస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిన పేషెంట్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే ఏదో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మన ప్రాబ్లం వచ్చింది, అప్పుడు ఎలా డీల్ చేస్తాం సార్ చెప్పారు. అసలు ఏం ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అవలేదు. సో అసలు అలాంటి పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు హూ ఆర్ మెడికల్ కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్ రిక్వైరింగ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ విత్ వేరియడ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మెడికల్ ఇష్యూస్. సో మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏదో ఉంది పేషెంట్కి, దే కేమ్ టు అవర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఏ మెడికల్ స్టేటస్ చెప్తారు. వీల్ ఆస్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏమైనా మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ వీల్ ఆస్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్. సో ఆస్క్ దట్ వన్ క్వశ్చన్, ఎనీ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా మెడికల్స్ వాడతారా. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్. సో వాళ్ళు 25 years లోపు ఉన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్. ఎనీ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎనీ మెడికేషన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. ఓకే, సో ఎందుకని అడగాలి, వై షుడ్ వీ ఆస్క్ దెమ్? బికాస్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ కెన్ లీడ్ టు ఎనీ ఎమర్జెన్సీ, ఏవైనా అవ్వచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మెడికల్ స్టేటస్. ఓకే, సో అసలు ఏమైనా అవ్వకుండా ఉంటాం, జాగ్రత్త పడటం, దట్ ఈస్ బెటర్ కంపేర్ టు దట్ వచ్చిన తర్వాత డీల్ చేయడం కంటే రాకుండా చూసుకుంటే మనం హ్యాపీ. సో మనం హ్యాపీగా ఉంటాం, పేషెంట్ హ్యాపీగా ఉంటారు. ఓకే, అండర్స్టూడ్ రైట్. ప్రాక్టీస్ దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే వీ షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ టు అటెండ్ దోస్ పేషెంట్స్ ఇన్ ఏ కేర్ఫుల్ వే. ఓకే, సో అల్టిమేట్ స్లోగన్ ఎవ్రీబడి నోస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. సో వచ్చిన తర్వాత చూడటం కంటే, సో బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ జస్ట్ classify the patient properly, identify the problem, and then deal with the patient. So how will you classify? So American Society of Anesthesiology have classified normal all the patients. All anesthesia iche mundu vadiki problems unnaya ledo, they have classified in a proper way. That is ASA 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, ASA 1 is normal healthy patient, asalu em problems levu, just normal patient manandaru lage super. ASA 2 is a healthy patient with a medical condition which is in a controlled way. For example, I'll show a nice diagram I can show here. So this is ASA 1. So this patient is a normal patient. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కాడు, స్టేజ్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయాడు, కామ్గా విజిల్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో విజిల్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు బికాస్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్
ASA2 patient. He is having okay. Can you hear me? So this is second patient. So he is having a medical condition, but in a controlled way. Because, for example, he is having some breathlessness. After climbing stairs, he is having slight breathlessness, but he is okay. This is ASC3. So he is having some problem. He is unable to climb further because his problem is very severe. This is a moribund patient. So this constant rate due to severe systemic disease. He is unable to climb because problem on this ASA5 is a moribund patient who will not survive for the next 24 hours. So మనకి ASA5 patient మనకు రారు మన దగ్గరికి హాస్పిటల్లోనే ఉంటాడు మోస్ట్లీ ఐసీయూలో ఉంటాడు. ASA4 పెద్దోళ్ళు మోస్ట్లీ 65 years ago 70 years ago they will be having some medical problem who will be unable to who is not ambulant, he is bedridden patient. So very rarely we will deal with these patients. So home visit కి వెళ్ళిపోయి you want some deal with something. సో మనకు వచ్చే పేషెంట్స్ 1, 2, 3 కేటగిరీస్ కింద వస్తారు. సో 1, 2, 3. 1 హ్యాపీలీ కెన్ డూ, ఎవ్రీబడి కెన్ డూ ఆల్ ద ట్రీట్మెంట్స్, ఇంపాక్షన్ చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం ఏ ప్రొసీజర్ అంతా చేసుకోవచ్చు. 2 ఈజ్ ఆల్సో సేఫ్ బికాస్ హీస్ ఇన్ ఎ కంట్రోల్డ్ వే. సో డయాబెటీస్ ఉంది బట్ హీస్ ఇన్ ఎ కంట్రోల్డ్ వే. సో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ 3 and 4. సో 3 పేషెంట్స్తో అన్కంట్రోలబుల్ డిసీజ్ ఉంటుంది. హీ విల్ కమ్ టు డెంటల్ డిపార్ట్మెంట్. సో మనం ఏమైనా చేస్తే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. So that is the thing, we should be very careful. So that's why this is color coded. ASA1 and 2, this is a green symbol, you can go directly to the procedure. ASA3 and 4, konjam jaratthaga undali. So we should be very careful. So ask the question, I told you already, ask simple question. Evana medical problems unnaya. So okadalu cheppadu nakem levandi antaru. But if you see, his ankles will be swollen. Okay? His eyes will be so puffy. Okay, so based on these symptoms and signs, we can observe that he is having some medical problem. So ankle swollen unte, it is a cardiac problem. Kaallu ubbipoyi unte, so socks veskoni vastadu ledhe kaalku oka bandage katti untundi because he is having some wound in the leg which is not healing. That means he is an uncontrolled diabetes. Maybe he will be hiding you, maybe he doesn't know that he is having diabetes. So recognize those signs and symptoms. Patient overall chudali, nore okate kaadu. You have to see entire the patient, the way he is walking to your chair, how he is sitting. After sitting, he is facing so much of breathlessness. Observe that any problem is there. No, I'm okay, I'm okay. Just I climbed the stairs, I came to you, that's why I'm having this. No, that's not. He is lying to you. Okay, observe it. So understand the basic physiology. So in every disease, you should understand the basic physiology, pathophysiology. So what is happening in that disease? ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఇంటి మందులు వాడుతున్నారు, ఆ మందులతో మనకి ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ మెడికల్ ఇష్యూస్ పేషెంట్స్ కమ్ టు యూ. సో సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉంటారు, వాళ్ళ డెంటల్ నీడ్ ఉంది, దే కేమ్ టు యూ. సో బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ ఉంటాయి, మేబీ దే ఈస్ హ్యావింగ్ హెమోఫీలియా, సో హెపారిన్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నాడు, లేకపోతే యాంటీకోగులెంట్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు. సో దే కేమ్ టు యూ. మనం చేయకూడదు, ఎలా పడతారు చేయకూడదు, వాళ్ళకి ఎలా హౌ విల్ యూ డీల్ విత్ దట్. సో న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి మనకి, ఎపిలెప్టిక్ అటాక్స్, ఫిట్స్ అటాక్స్, అలాంటి పేషెంట్స్ వస్తే ఏం చేయాలి. సో జిఐటి ప్రాబ్లమ్స్, పెప్టిక్ అల్సర్ పేషెంట్, గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ పేషెంట్ అండ్ హెపాటిక్ పేషెంట్స్, లివర్ పేషెంట్స్, లివర్ ప్రాబ్లమ్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది, దే కేమ్ టు యూ. సో హౌ విల్ యూ డీల్ విత్ దెమ్. సో రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్లీ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా, అంతకుమించి వెరీ COPD. అండ్ ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్, డయాబెటీస్, ఓకే, అండ్ renal issues, kidney problems, and other issues we will deal with the pregnancies, lactating mothers. So అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు how will you deal with this. So first I will just summarize them, ఇంత డీటెయిల్గా వెళ్ళను, బట్ try to understand what is the pathophysiology for every disease. So cardiovascular problems, so heart problemsతో వచ్చారు. Heart problems means something related to serious problem, he is having a problem. So ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, so there are different types. All heart problems are not same. So coming to here, the blue color codes, this is high blood pressure. So these all things are yellow color because there are different etiologies for different heart disease. So ultimately you don't understand the anatomy of the heart, you know. So auricles, ventricles అన్నీ ఉంటాయి,
వాల్వ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో వాల్వ్లో డిసీజెస్ వస్తాయి, లేకపోతే కరోనరీ ఆర్టరీ సప్లై బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు. సో డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్. సో ఆల్ ద బ్లూ థింగ్స్. సో హార్ట్ అటాక్, సిఏబిసి అంటే కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్. సో బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ చేసుకున్న పేషెంట్స్ వస్తారు మన దగ్గరికి. సో బైపాస్ సర్జరీ అయింది, వాళ్ళు వచ్చారు. ఓకే. సో యాంజినా పెక్టోరిస్. యాంజినా పెక్టోరిస్ మీన్స్ సో హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్, హార్ట్ స్ట్రోక్ అంటాం. సో వీ డోంట్ కాల్ స్ట్రోక్ ఫర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మాత్రమే స్ట్రోక్ అంటాం. హార్ట్ స్ట్రోక్ అంటాం. దట్ ఇస్ అ మిస్నోమర్. వీ డోంట్ యూస్ హార్ట్ స్ట్రోక్, వీ యూస్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ అండ్ హార్ట్ అటాక్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్? ఎందుకు వాళ్ళకి వస్తుంది? బికాస్ chronic diabetic, chronic hypertensive patients will ultimately, slowly, gradually they'll turn into myocardial infarction patients. How? Because of continuous blood pressure, uncontrolled diabetes, the blood vessels will form so many clots in them. So coronary arteries low, thin vessels low, which is supplying the heart, there will be formation of plaques, atherosclerosis. So when the atherosclerosis occur, the blood supply to the heart muscle will be diminished. So that particular heart muscle will not get proper blood supply. That will lead to necrosis of that heart muscle. So initially that stage is called angina. So early stage, అంటే కొంచెం partial close అయిపోతే that is called angina. So blood supply తగ్గుతుంది coronary arteryకి. సో హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ జరిగేటప్పుడు మాత్రం దాని బ్లడ్ సప్లై నీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ నార్మల్ పేషెంట్ సిట్టింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఏముండదు, పేషెంట్ విల్ నాట్ ఫీల్ ఎనీ పెయిన్, ఎనీ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ ఆల్. సడన్లీ ఎవరిని హీ వాంట్స్ టు గో అప్ స్టేర్స్ అండ్ బ్రింగ్ సంథింగ్, if he is climbing them, then heart needs to work, right? When heart needs to work, the coronary artery will not supply the blood to that heart. So then the pain starts. So any physical exertion, emotional exertion, the patient will have pain. That is heart pain. So that is temporarily. If you give nitroglycerin, what happens? Nitroglycerin it will dilate the vessels. So immediately, this is a potent dilator. Nitrous oxide release it will dilate the vessels. So once nitric oxide released into the bloodstream, it will dilate the vessels. So close in a vessel, it will dilate. So blood వెళ్ళిపోయి ఆ cardiac muscle supply వస్తుంది. So patient is soothed. But myocardial infarction, what happens? The particular heart muscle is already necrosed. Damage అయిపోయింది. Infarct means there is no blood supply to that muscle. That muscle is dead. You ఎంత blood supply ఇచ్చినా it will not work. So we should not agitate the patient. We should not exert the patient. So పైకి వెళ్ళిపోయి కిందకి వచ్చేసి కింద లిఫ్ట్ ఎక్కకుండా మెట్లు ఎక్కి రమ్మంటాం. So we should not do all those things for the myocardial infarction patients. Okay. So very fragile patients, we should be very carefully dealing with recent heart attack వచ్చిన patients. So recent MI, don't do any treatment for 6 months. Any treatment means elective treatment. వాటికి క్యాప్ పెట్టాలి, రూట్ కెనాల్ చేయాలి, సో ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ పెట్టాలి. సో డోంట్ డూ దోస్ థింగ్స్ ఫర్ 6 months. సో రీసెంట్ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ అయింది. సో బైపాస్ సర్జరీ పేషెంట్స్ కూడా 6 months వరకు వీ డోంట్ డూ ఎనీ ప్రొసీజర్స్ అండ్ దే విల్ బి యూజింగ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఆల్సో. సో సివియర్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ డూ అన్లెస్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సివియర్ యాబ్సెస్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్, సో ఆస్క్ ద కార్డియాక్ కన్సల్టేషన్. సర్జరీ ఎవరు చేశారో ఆస్క్ ద కార్డియాలజిస్ట్, ఈ పేషెంట్ మీరు ట్రీట్ చేశారు, వీ గోయింగ్ టు డూ సమ్ డెంటల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ దిస్ పేషెంట్, హౌ విల్ యూ డీల్ విత్. సో జస్ట్ గివ్ యువర్ ఫిట్నెస్ ఫర్ ద పేషెంట్. So always ask the fitness from the cardiologist. If he says okay, proceed, you can do, he is okay, then you can start the procedure. That too in a hospital based. Hospital minor OT something, just in that procedure only you do. Don't do in our clinics. Okay. So strict stress reduction protocol. Assal stress anedi undakoodu patient. Okay. So limited ga you should use your adrenaline containing local anesthesia. Enta ivochu maximum 2 capsules. 2 capsules means like 2 to 3 syringes max. That's all. That too you have to give very carefully without injecting into the bloodstream. Vessels lo ellagodu. So because adrenaline will shoot up the heart rate. Okkasari heart rate periginante patient will be fragile. Okay, he will have a stroke again. So don't stop antiplatelets. So recent bypass and patients ki mandu aapesi randi, రేపు పని తీసేద్దాం, డోంట్ డూ దోస్ థింగ్స్. సో కార్డియాక్ పేషెంట్స్, మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ పేషెంట్స్, యాంజినా పేషెంట్స్, డోంట్ స్టాప్ యాంటీప్లేట్లెట్స్.
ఆన్ యువర్ ఓన్ వే. కొంతమంది ప్రొఫైలాక్టిక్ వేస్తారు. షుగర్ బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్ దే విల్ బీ యూజింగ్ ఎకోస్ప్రిన్. వాళ్ళకి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్టాప్ ఫర్ 2 to 3 days. బట్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ డోంట్ స్టాప్. యూ షుడ్ ఆస్క్ cardiologist permission to stop the drugs. So appointment should be kept short. So ఎక్కువ చేయకూడదు, ఫుల్ మౌత్ అంతా కటింగ్ ఒక రోజు చేయకూడదు. ఓకే, జస్ట్ ఒక క్వాడ్రెంట్ చేసుకోవటం, లేకపోతే సింపుల్ ఇఫ్ ఈజ్ ఓకే వీ కెన్ కంటిన్యూ ఆర్ ఎల్స్ స్టాప్ ద ప్రొసీజర్. షార్ట్ అపాయింట్మెంట్స్, దట్ టు ఎర్లీ అపాయింట్మెంట్స్ యూ హావ్ టు గివ్ టు ద పేషెంట్. కార్డియాక్ పేషెంట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి. డోంట్ ఆస్క్ దెమ్ టు వెయిట్ దేర్. సో లోపల నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తుంటా, పేషెంట్ అరుస్తూ ఉంటాడు, బయట ఆయన చూసి కంగారు పడిపోతాడు. నాకు కూడా అలాగే ఉంటుందేమో. ఓకే, సో ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ ద కార్డియాక్ పేషెంట్స్ అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్. సో రిమెంబర్ దట్. అండ్ హెపటైటిస్ పేషెంట్స్, contaminated infection patients, you should do the last appointment of the day. So that's the protocol we follow. We should follow. So contamination of sepsis or drainage on the contaminated. Next patient ka jayo. So that patient you should keep the last appointment. So monitor pulse and blood pressure throughout while you are doing the procedure. So hospital setup kabatti everything will be there. So angina patient, I told you angina, difference between angina and myocardial infarction. Angina is early stage of myocardial infarction. Angina mudirite myocardial infarction అవుతుంది. Okay, so heart muscle చచ్చిపోతే that is infarction, that is myocardial infarction, heart attack patient. So angina is a prequel of MI. So protocol is same. వాళ్ళకి స్ట్రెస్ కలెక్ట్ చేయకూడదు, వాళ్ళ ముందు సిరంజ్ లోడ్ చేయడం, వాళ్ళ ముందు వాళ్ళు ఇవ్వటం. సో should be very carefully dealing with stress reduction. ఏం కంగారు పడదు, ఏం అవ్వదు. Just assure the patient it will be slightly painful, very slightly painful, just hold, that's it. So stable angina means, so stable angina can be perform elective procedures, that too with great caution. So అది కూడా స్ట్రెస్ లేకుండా. అన్స్టేబుల్ ప్రిన్సిపల్ angina you should avoid any treatment. Unstable means, so stable angina means when he is exerting only he will be having some heart pain. So unstable angina, even if he is sitting on the chair also he will be having heart pain. So we are already given, so nitroglycerin tablet కానీ sprays కానీ available ఉంటాయి. Just if he is having some pain during the procedure, you just immediately administer the tablet. So 3 times ఇవ్వచ్చు. 4th time కి మనం హాస్పిటల్లో ఉండాలి పేషెంట్. So see that 3 times ఇచ్చే డోసెస్లో we should be ready with your ambulance. So make the doctor available readily in the hospital and then transport the patient immediately. So these are the stress reduction protocols. So open communication about fears and concerns. So ఏమైనా భయం వేస్తుందా, ఎంత పెద్ద ప్రొసీజర్ నేను ఫీలింగ్గా ఉన్నారా, ఏమైనా కంగారుగా ఉందా, just ask them, assure them. In between the procedure also you stop the procedure and ask them, are you okay, are you okay. So assure the patient and give short appointments, preferably in the morning. So మరి అప్రహెన్సివ్ పేషెంట్స్, చాలా భయపడే లేడీస్ కొంతమంది ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు 65 years old ladies, they will be very much apprehensive. So for them we just give short acting benzodiazepines, so alprazolam something. So we already ichar kitlo. So that drug you can give 1 hour before the procedure, or you can ask the patient to take the before night itself. Very much required if you want, you can go for sedation. Asli govalantarante patient padukobet chesukundam happy unte, you can go with the in-house sedation. So I think periodontist anybody is doing, they will be having some in-house sedation setup. So use topical anesthesia, injection ఇచ్చే ముందు స్ప్రే లేకపోతే జెల్ రాసేసి అది కొంచెం వెయిట్ చేశాక అప్పుడు ఎలా ఇస్తే అది కూడా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎడిక్వేట్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ కంట్రోల్, మంచి యాంటీబయాటిక్స్, పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వండి, ప్రిస్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈవినింగ్ ఒకసారి ఫోన్ చేయండి, ఎలా ఉన్నారు, any bleeding ఉందా. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. సో దట్స్ అబౌట్ కార్డియాక్ పేషెంట్. సో షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్, కార్డియాలజిస్ట్ పర్మిషన్ లేకుండా మనం టచ్ చేయకూడదు పేషెంట్, రిమెంబర్ దట్. సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ ద కామన్ సినారియో. బీపీ ఉంది, ఎంత ఉంటే బీపీ మనం చేయాల్సిన ప్రొసీజర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 180 సిస్టోల్, 110 డయాస్టోల్, don't touch the patient. If it is less than that, you can do. If it is very simple extraction, like alloplasties, like scalings, you can do. Koncham BP not 160, 160 low, it's okay, you can do it. Koncham bleeding only, just ask the patient be calm.
కొంచెం బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు బీపీ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో సివియర్ బ్లీడింగ్ అండి బీపీ is shooting in your presence, you can give ఇందా సార్ చెప్పినట్టు amlodipine ఇచ్చుకోవచ్చు. These calcium channel blockers ultimately they do is vasodilatation, బ్లడ్ డైలేట్ చేస్తుంది. vasodilatation మీద బీపీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఇస్ a safe drug. బీటా బ్లాకర్స్ ఇస్తే హైపోటెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో amlodipine is very much safe. That's why doctor said you can give safely to the patient. No side effects for the amlodipine. Only side effects will have chronic use will cause gingival hyperplasia. సో ఇలా పేషెంట్స్ వస్తే ఎందుకు వచ్చిందో వాడికి తెలియదు. పేషెంట్ మనకి తెలియకపోతే తప్పు, వీ షుడ్ నో ఎందుకు వస్తుంది. amlodipine will cause collagen synthesis more, that will cause gingival hyperplasia. సో ఆ మందు మారుస్తారు. If you send the patient to the medical cardiologist, we change that other drug. ఓకే, anticipate bleeding to the procedure. కొంచెం బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు బీపీ ఉంటే 140, 160, 150 అలా ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి. సో ఎమర్జెన్సీ అయితేనే విల్ డూ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ బీపీ, ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు టేక్ ద మెడికేషన్, వెయిట్ ఫర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బీపీ అండ్ దెన్ డూ ద ప్రొసీజర్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కాదు, సివియర్ పెయిన్తో వచ్చాడు, బీపీ ఎక్కువ ఉందని డోంట్ సెండ్ ద పేషెంట్, యూ కెన్ డూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 180 to 110. Next, valvular defects. This is also cardiac problem, but that is completely different from stroke. ఇందాక హార్ట్ అటాక్ వేరు, ఇది డిసీజ్ వేరు. దిస్ ఈజ్ హార్ట్లో హోల్ అంటారు చూసారా, దిస్ ఓల్డ్ థింగ్ పీపుల్ సే హార్ట్లో హోల్. హార్ట్లో హోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెపరేట్ డిఫెక్ట్స్. సో వాల్వులర్ డిఫెక్ట్స్. సో ఆ పేషెంట్స్ వస్తే మన దగ్గరికి వస్తారు. ఎలాంటి వస్తారు, దే విల్ బి మోస్ట్లీ ఆఫ్ యంగర్ ఏజ్. దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ సెపరేట్ డిఫెక్ట్స్, బట్ కంజెనిటల్లీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద హార్ట్. So mitral stenosis. Okay, so these things, so healthy valves they will not have any problem, whereas damaged hearts, prosthetic valves, so valve replacement jarigam alanti vaste, there will be the chances of colonization of oral bacteria at the flora formations, they will cause severe heart problems. So whatever you do, even simple scaling itself can cause life threat to the patient. So rheumatic fever, rheumatic heart disease, prosthetic valves in the patients, you should follow antibiotic prophylaxis. Antibiotic prophylaxis, so general medicine మనం చదువుకుంటాం వీడియోస్లో. సో 2 grams amoxicillin 1 hour before the procedure is a common thing. అంటే 4 capsules amoxicillin, 4 capsules 1 hour బయట కూర్చోబెట్టి టాబ్లెట్స్ వేసి అప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ స్మాల్ స్కేలింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ prosthetic valves, వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ పేషెంట్స్ మాత్రమే, అందరికీ కాదు. ఓకే, బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్కి అవసరం లేదు, కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మోస్ట్లీ అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఫర్ వాల్వులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ విల్ 1 hour బిఫోర్ ద ప్రొసీజర్ విల్ గివ్ యాంటీబయాటిక్ ప్రొఫిలాక్సిస్. ఓకే, సో అమాక్సిలిన్ వాడటం ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ వన్. సో అమాక్సిలిన్ అలర్జీ ఉంటే విల్ గో విత్ అజిత్రోమైసిన్ ఆర్ క్లారిత్రోమైసిన్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్, so whatever antibiotic, whatever bacteria will contaminate into the bloodstream, that will not go and lodge in the valves. That is the ultimate motto of this antibiotic prophylaxis. Coming to arrhythmia, arrhythmia means irregular heartbeat. So pacemaker ఉన్న పేషెంట్స్ వస్తారు ఒక్కోసారి. సో పేస్మేకర్ పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళకి ఎలా పడితే దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్. సో arrhythmias can trigger cardiac arrest sometimes. So ask the consultation cardiologist, thromboembolism and device failure, chances unnaya. So everything is okay, you can do the procedure. Only thing, you should not use electrocautery. Our device దగ్గరలో electrocautery and magnostrictive scalers nobody is using now. Previously they used to old scalers, they use magnostrictive. They will interfere the signals of the pacemaker. So those procedures you should be very careful. Alant scaling, so alant old scalers nobody is using now. Mostly we are using ultrasonic scalers, piezo ultrasonic scalers. They are safe. And recent pacemakers are also very much prevent interference with the external signals. So nowadays all the used pacemakers are very safe. And for artificial pacemaker, no need of giving antibiotic coverage. Only for valve replacement, stent replacements only can go with antibiotic prophylaxis. So next problem, neuro problems. So brain stroke patients and epileptic patients. ఈ రెండు
ఉన్న పేషెంట్స్ రావచ్చు మన దగ్గరికి. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయింది. సో దట్ పేషెంట్స్ మే బీ కమింగ్ టు యూ. బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయింది, దే విల్ బీ యూజింగ్ కంటిన్యూస్ యాంటీకోయాగులెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. న్యూరోసర్జన్స్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ యాంటీకోయాగులెంట్స్ ఫర్ దట్. కంటిన్యూస్ వాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాడు వచ్చేసాడు, స్ట్రోక్ వచ్చిందండి, అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నాను ఒక 6 months 3 months బ్యాక్, నో ఐఎమ్ ఓకే, యూ క్యాన్ డూ ప్రొసీజర్. సో షుడ్ ఆస్క్ వాట్ మెడికేషన్ he is using, whether he is using in a warfarin therapy, direct anticoagulants, whatever he is using. Okay, so bleeding due to anticoagulants and schedule short and morning appointments. మళ్ళీ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా స్ట్రెస్ రాకుండా యూ షుడ్ డూ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ దోస్ పేషెంట్స్. అండ్ ఎపిలెప్టిక్ అటాక్ సార్ ఇందా చెప్పారు, బ్రైట్ లైట్స్ అవన్నీ డీమ్ చేయాలి వాళ్ళ కోసం, బికాస్ దే కాజ్ ట్రిగరింగ్ ఇన్ ద ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ అటాక్. సో సివియర్ సౌండ్ కానీ సివియర్ లైట్స్ కానీ, సో అనస్థీషియా ఇవ్వడం కానీ, డోంట్ స్ట్రెస్ ద పేషెంట్, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అటాక్. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఆస్క్ వెన్ ఈస్ ద లాస్ట్ అటాక్, ఫిట్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది, లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు వచ్చింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రీసెంట్, జస్ట్ గెట్ ఎ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ ద న్యూరోఫిజిషియన్ ఆర్ న్యూరోసర్జన్. సో లేదు ఎప్పుడో వచ్చిందండి, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చేది, మళ్ళీ 1 year బ్యాక్ 2 years బ్యాక్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఐఎమ్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ మెడికేషన్. ఓకే, ఈజ్ అ సేఫ్ గై, యూ కెన్ డూ ద ప్రొసీజర్ కామన్. That also stress reduction. Give LA properly, set, wait for the anesthesia to work and then do the procedure. There will not be any attack. వస్తే ఏం చేయాలి? సార్ చెప్పారు, కంగారు పడు, లెట్ ద ఫిట్స్ కమ్, సీ దట్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంజూరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇట్లా చేరి కొట్టేసుకోవడం, కింద పడిపోవడం అని చేయకూడదు. యూ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద పేషెంట్ ఏ వే. అండ్ టిల్ట్ ద పేషెంట్ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్, టంగ్ ఫాల్ బ్యాక్ వచ్చేసి టంగ్ బైట్ చేసేసుకుంటారు, సో బ్లీడింగ్ వస్తుంది. సో టర్న్ ద పేషెంట్ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్ అండ్ హోల్డ్ హిస్ మ్యాండిబుల్ ప్రాపర్లీ. సో ఫిట్స్ అటాక్ అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేసి, జస్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ రికవరింగ్, జస్ట్ గివ్ సమ్ వాటర్ అండ్ సమ్ గ్లూకోజ్. ఇఫ్ ఈజ్ ఓకే, సెండ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద న్యూరోఫిజిషియన్. ఓకే, ఈజ్ నాట్ హార్మ్. అన్కంట్రోల్ వస్తుందంటే జస్ట్ మీ దగ్గర క్లోరాజిపామ్ ట్యాబ్లెట్ ఉంటే ఇవ్వచ్చు, ట్యాబ్లెట్ వేసుకోలేదు, వీ షుడ్ గివ్ ఐవి క్లోరాజిపామ్ డోస్ ఇచ్చుకొని call the immediate emergency. It is called status epilepticus. Very rarely we see in a fits patient. Next problem, GIT, liver problems. Recently we are facing so many liver problems. Liver transplant patients వస్తున్నారు మన దగ్గరికి. So liver cirrhosis patient, liver transplant. Strictly speaking, uncontrolled liver problems is a strict contraindication for any dental procedure. Okay, sometimes very elective procedures, simple procedures if you want you can do, provided you should consult the hepatologist first. If he is okay, if he gives permission, you can do with the procedures and see that all the medication what we give are liver friendly. So what all medications we use, everything will be metabolized in the liver only. So ఏ medications ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి? So these liver లో ఎక్కువ metabolize diazepam, barbiturates, we should not prescribe for them. And paracetamol is safe, even for liver patients also it is safe, provided it is less than 2 grams per day. 2 grams అంటే మనం ఎంత ఇస్తాం? డోలో 650 ఇస్తాం. మనం 650 into 3 tablets per day is okay. Liver will not get bothered. If it is more than 4 or 5 times tablets వేసుకుంటే it is dangerous. So for liver patient also you can prescribe paracetamol safely. Amoxicillin can be prescribed, is the safest antibiotic. For kidney patient, for liver patient, you can give amoxicillin. Amoxicillin 500 is okay. But amoxiclavulanate for hepatic patients you should avoid, because it will require more metabolism, heart, liver function చేయలేదు ఒకసారి. And avoid tetracyclines, highly hepatotoxic, and erythromycin, those things you should avoid. మన అలాగ వాడడం అది. See that amoxicillin 500 is plain you can give, or cephalosporins you can give for liver patient also. So paracetamol, antibiotics you can give for any liver patients. If it is liver transplant, see that liver function tests are normal before the procedure. So bilirubin levels are okay. If it is hepatologist says you can proceed, you can proceed. The simple explanation. Metronidazole should not be given. You should not give metronidazole unless it is very much severe infection. Infection తగ్గడానికి మెట్రోజిల్ ఇస్తే తగ్గుతుంది అనుకుంటే you can prescribe. That also with his permission. మెట్రోజిల్ ఇవ్వచ్చా అని just ask him.
And peptic ulcer patients, gastric ulcer, only thing established NSAIDs ఇవ్వదు. పారాసిటమాల్ ఒక్కటే ఇవ్వాలి వాడికి. బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, రిగర్జిటేషన్స్ వస్తాయి. ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు టేక్ పారాసిటమాల్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్, దట్స్ ఇట్. Opiate central acting you can give. Coming next, respiratory problems. Bronchial asthma ఒకటి ఉంటుంది, అంతకు మించి మనకి ఇబ్బంది పెట్టేది ఏమి ఉండదు. బ్రాంకియల్ ఆస్మా ఎనీథింగ్ కెన్ బి అలర్జిక్ టు దెమ్. యూజనల్ స్మెల్ టెంపరీ ఫిల్లింగ్ పెట్టినా వాడికి ఎలర్జీ వచ్చేయచ్చు, ఆస్మా వచ్చేస్తుంది, బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది. సో సీ దట్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ ఇన్హేలర్ విత్ హిమ్. సో అటాక్స్ ఎక్కువ వస్తాయా, ఆస్క్ ద పేషెంట్ అటాక్స్ ఎక్కువ వస్తాయా అంటే రీసెంట్గా వస్తుంది, ఎవ్రీ మార్నింగ్ వస్తుంది అంటే హీఈస్ యూజింగ్ ఎనీ ఇన్హేలర్ ఎవ్రీ డే. Ask the patient. If he is using, ask them to get his inhaler with him for the next appointment. Always give mid mornings, like after 10 o'clock, 10 to 11, 11 to 12. That appointments, late morning appointments are better compared to early morning. Early morning what ఎక్కువ attacks వస్తాయి early morning because of cold weather. So asthmatic patients, early morning is very troublesome for them. When the sun is at peak, he will also be at peak. సో మినిమైజ్ ఏరోజోల్ జనరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, ఎక్కువ స్కేలర్లు ఎక్కువ చేయడం, వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ పెట్టడం అలాంటివి తగ్గించుకోవాలి. సో అవాయిడ్ ఆస్పిరిన్, ఎన్ఎస్ఐడిస్, ఇబుప్రోఫెన్ బికాస్ దే స్టిమ్యులేట్ ద బ్రాంకల్ సెక్రీషన్ అండ్ బ్రాడికైనిన్ సింథసిస్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ అటాక్. పారాసిటమాల్ ఈస్ సేఫ్. సో అవాయిడ్ ఎరిథ్రోమైసిన్, క్లారిథ్రోమైసిన్ అండ్ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ బికాస్ దీస్ టూ రియాక్ట్స్ విత్ ద బ్రాంకోడైలేటర్ దే యూజింగ్, థియోఫిలిన్. So salbutamol spray should be there with you, or inhaler patient should be bringing with you. So that's about asthma. Coming to endocrine problems, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తారు మన దగ్గర. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో వస్తారు, డయాబెటీస్, అడ్రినల్ ఇన్సఫిషియన్సీ. అడ్రినల్ ఇన్సఫిషియన్సీ మన పేరుకు స్టెరాయిడ్ వాడే పేషెంట్స్, సింపుల్ టర్మ్స్. సో ఈ మూడు కండిషన్స్తో మన దగ్గర రావచ్చు. సో థైరాయిడ్, హైపర్ థైరాయిడ్, హైపోథైరాయిడ్. హైపర్ థైరాయిడ్ ఈజ్ సో ట్రిగర్డ్ బై ఇన్ఫెక్షన్, because థైరాయిడ్ క్రైసిస్, సడన్గా కొలాప్స్ అవుతారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సివియర్. సో వాసోకన్స్ట్రిక్టర్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ యూస్డ్. ఎపినెఫ్రిన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి బికాస్ దేర్ హార్ట్ రేట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఎ హై రేట్. సో దట్ విల్ యువర్ అడ్రినల్ విల్ ట్రిగర్ ద ట్రకికార్డియా కాజింగ్ ఎరిథ్మియాస్ అండ్ ట్రకికార్డియా. సో కేర్ఫుల్గా బ్లడ్లో ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఇస్తే సరిపోదు. యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఇస్తాం, దట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ట్రిగర్ ఫర్ అ థైరాయిడ్ క్రైసిస్. Hypothyroid, see that patient is having his own thyroid dose every day. Morning dose వేసుకున్నాం, thyroxine tablet వేసుకుంటున్నారు లేదా, ask them. It's very much safe. Hypothyroids are happily you can do the procedure, nothing will happen. Okay, so centrally depression sedatives వచ్చేది జాగ్రత్త, మనం అలాగే వాడాం కాబట్టి సేఫ్. ఇంకా నిద్రపోతారు. హైపోథైరాయిడ్స్ దర్ స్లీపీ అండ్ కోల్డ్ సెన్సిటివ్. సో దోస్ పేషెంట్స్ regulate if they thyroid problem, they will be happy, we can do the procedures. So always monitor the BP while you are doing a thyroid patients, that's it. BP collapse avutunda, BP shoot out avutunda, you should be monitoring before you do the procedure. So come to steroid therapy. Steroids enduku vaadtaru because they will be having some conditions with our autoimmune patients. Some mostly if you say bronchial asthma patients also they will be using steroid. So rule of 2 is important. So 20 milligrams of cortisone if they are taking for 2 weeks within last 2 years, that is called rule of 2. So they are at a risk. What risk? So body requires cortisol for your stress management. So పెద్ద procedure చేయబోతున్నాం. We are putting a full mouth implant for the maxilla. Early morning patient వచ్చాడు, he is using steroids. So he will feel stressed, right? So morning dose of steroids if is not required, endogenous steroids produce our body react out, but endogenous steroids are already low because of feedback mechanism. Because he is taking daily steroids, the body will say okay, so much of steroid he is anyway taking, he need not produce. So adrenal gland is highly sleeping nicely, so there is no production of endogenous cortisol for the patient. So if there is stress situation, patient requires some endogenous steroid to cope up the stress, but he is not having adequate steroid levels because the body is not producing. The what he has taken tablet is very much limited. The dose is not required. That is for general maintenance, not for stress. So he requires some more dose of
steroid for that procedure, before the procedure. That's why we'll ask the patient to double the dose. So simple procedure, if you want to do simple extraction, simple scaling, normal dose వేసుకొని వచ్చితే సరిపోతుంది మన దగ్గరికి. If it's highly anxious patients, a very stressful procedure, ask the patient to take 2 tablets on the day of the appointment, because that will endogenously relax the and cope up the stress for the patient. So in invasive surgeries, give 100 ml of hydrocortisone. So మీ దగ్గర ఇందాక చూపించారు కదా, that blue color, that steroid you can give. That is the safest drug. కళ్ళు దగ్గర పడిపోయిన పేషెంట్ కూడా you just give steroid, he will wake up. Nothing, no side effect for the steroid. So very much life saving drug. Adrenaline అన్న కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవడం సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ హైడ్రోకోర్టిజోన్ ఇట్ ఈస్ సేఫెస్ట్. నథింగ్ లేదు, దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా సివియర్గా ఏముంటాయి. ఓకే, దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ మెటబలైజ్డ్, it will cause immediate effect. So hydrocortisone should be there in your refrigerator of the clinic. Okay, that is important. So morning appointments system, steroid patient కూడా same thing. So diabetes, మన favorite patients, so సగం మంది వీటితోనే వస్తారు. See that HbA1c ఒకటి నార్మల్ టెస్ట్ ఇప్పుడు చోట వచ్చేసింది. HbA1c is regularly seen. So HbA1c should be ideally 7. So some procedures you can go for 8, less than 9. So మరి 10 or 11 ఉంటే చేయకూడదు. Don't test the patient. Okay. So have a glucose monitor in your clinic, and before the procedure just check his glucose levels. If it is less than 70 mm, don't do the procedure. If it is more than 250 also, don't do the procedure. Postpone the treatment unless it is very emergency. In tabsతో వచ్చాడు, వాడికి షుగర్ ఎక్కువ ఉంది, 250 ఉంది, నీకు పంపించేయకూడదు. Should do the procedure. Remove the tooth, drain the abscess, give antibiotics. If required, make the patient admit in the hospital or in simple nursing home, so monitor his vitals. Okay. So if it's emergency only, you can do the procedure. Unless if it is very elective procedures, don't do the procedure. Don't do heroic risks if it is more than 250 mg per deciliter. So same thing, early appointments, morning తినొచ్చాడు లేదా కనుక్కొని, his normal dose, if his insulin he is taking or not, ask him. So all the diabetic patients will not bleed actually. The bleeding is because of his comorbid conditions. So sugar తో పాటు బీపీ ఉంటే బీపీ వల్ల బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు, లేదా patient is using ecosprin, because of that he will be bleeding, but not because of diabetes as such. Okay. So bleeding is because of blood thinners. So just next, renal problems, kidney problems వస్తారు. Creatinine is more than 2, more than 3. Sometimes dialysis patients also may be visiting your clinic. So what should we do? Check for the renal function test. Creatinine ఎంత ఉంది, blood urea nitrogen ఎంత ఉంది, just estimation, small estimation. If it is okay, more than 3, should we do or should we not do? Yeah, we can do, provided we will be very stress free and avoid nephrotoxic drugs. Okay, don't give NSAIDs for the patients. You can give paracetamol, tramadol, and flupepin is a recent one. So this drug you should remember. Every dentist should know this. Flupepin is the new drug. If you ask a nephrologist, they will be prescribing this flupepin. Flupepin 100 mg, you can give BD. It's the safest for kidney patients. మనకి ఏం ఇవ్వాలి అర్థం కాదు, కిడ్నీ పేషెంట్కి ఏం ఇవ్వాలి. So a dilemma you should avoid. Give paracetamol. If it is very painful procedures, we can give for flupepin 100 mg. Okay. So antibiotics, our amoxicillin is happy, you can give. Aminoglycosis, gentamicin అలాంటివి ఇవ్వకూడదు, మనం అలాగే ఇవ్వం కాబట్టి we are safe. So dialysis patients వస్తారు. Dialysis means, so all the blood of the patient is sent to the machine will purify that, filter all the creatinine and send the blood to the patient. So those patients, they will be doing hemodialysis, they will be given heparin to the patient. Heparin ఇస్తారు, ఒక వైల్ heparin ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రొసీజర్. సో వన్స్ డయాలసిస్ అయిపోయింది, పేషెంట్ ఇస్ నార్మల్, విల్ గో టు హోమ్. సడన్గా పెయిన్ వచ్చింది, టూత్ పెయిన్, విల్ కమ్ టు యూ. సో మార్నింగ్ డయాలసిస్ అయింది, చేయవచ్చా చేయకూడదు? Extraction. No, heparin effect will be there. At least for 6 hours, you should not do the patient. So 6 hours is the half-life for the heparin. Heparin అంతా మెటబలైజ్ అయ్యి దాని నార్మల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు then you will do the procedure. Okay. So after the day after the dialysis, you can do the procedure.
దట్స్ ద సేఫెస్ట్ వన్ బికాస్ క్రియాటిన్ తక్కువ ఉంటుంది, హెపారిన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ద డయాలసిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ నెఫ్రాలజిస్ట్ దే విల్ డూ heparin free dialysis. So they will do heparin free dialysis. Heparin ఇవ్వకుండా డయాలసిస్ చేసేస్తారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు యూ కెన్ డూ ద ప్రొసీజర్స్ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ వన్ ప్రెగ్నెన్సీ. మనందరూ తెలుసు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ వన్. సో ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటే, ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటే మనం ఇచ్చేది ఇబ్బంది పెట్టాం. సో ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్స్ ఓన్లీ షుడ్ బి డన్. అది కూడా ఎక్స్ట్రాక్షన్స్, ఇంపాక్షన్స్ యూ కెన్ డూ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో యాంటీబయాటిక్స్ కూడా అన్నీ ఇవ్వచ్చు. అమాక్సిలిన్, పారాపెన్సిలిన్స్, సెఫలోస్పోరిన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సేఫ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దే విల్ నాట్ క్రాస్ అ ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్. అండ్ పారాసిటమాల్ ఒక్కటే ఇస్తాం. సో నో ఎన్ఎస్ఐడీస్, నో సెంట్రల్ యాక్టింగ్ ఆల్సో. సో మదర్ షుడ్ బేర్ ఎ లిటిల్ పెయిన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బేబీ. దట్స్ వాట్ వీ సే. సో థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ వచ్చినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ బెల్లీ సో మచ్, సో ఆస్ ద పేషెంట్ టు టర్న్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, కొంచెం టర్న్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఆర్ పుట్ ఏ పిల్లో బిలో ద హిప్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సో దట్ పేషెంట్ విల్ బి టర్న్ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్. సో ఎక్స్రేస్ తీసుకోవచ్చు, కాంట్రాండికేషన్ ఏం కాదు, ప్రొవైడెడ్ మన డిజిటల్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ వెరీ మచ్ సేఫ్. వాట్ ఏడిఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఈస్ యూ కెన్ go with the procedures without thyroid collar also actually. But if you want, you can do some collar, lead apron you can put on the tummy and you can take a IUPA. You can do root canals, nothing will happen. For lactating also the same thing. Lactating also the same antibiotics, everything can be prescribed. Coming to blood thinness, కొంచెం డైలమా మనకి. ప్లేట్లెట్స్, యాంటీప్లేట్లెట్స్, యాంటీకోయాగులెంట్స్ వాడతారు పేషెంట్స్. So just brushing up, this is the clotting pathway. So ఎందుకు వాడతారు, ఎవరో వాడతారు బ్లడ్ థిన్నర్స్. బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఎవరు వాడతారు? డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ పేషెంట్స్, పల్మనరీ ఎంబాలిజం, ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ పేషెంట్, ప్రోస్టాటిక్ హార్ట్ వాల్వ్స్, మైకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ పేషెంట్, స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్. స్ట్రోక్ ఈజ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. సో బ్రెయిన్లో క్లాటింగ్, బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆ పేషెంట్స్ అందరూ వాడతారు. సో అలాంటి పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఇట్ eligible to ask them to stop the medication? No, because they are using for a purpose. They are not using simply. So what are anticoagulants they can use? Heparins is the most commonly one they will be using. So low molecular weight heparins, very much severe cases. Otherwise, normal patients will be using vitamin K antagonists, warfarin derivatives. So these are the latest ones. So these are the things. ఎక్కడ పని చేస్తాయి ఇవన్నీ? సో క్లాటింగ్ పాత్వేని ఆపేస్తుంది, బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవ్వదు. సో బ్లడ్ క్లాట్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫైబ్రిన్ ఫార్మేషన్, బికాస్ ఫ్యాక్టర్ 10 ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి పేరెంట్. సో అల్టిమేట్లీ అన్నీ కలిసి ఫ్యాక్టర్ 10 ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. కొన్ని ఏమో ఫ్యాక్టర్ 2, 7, 9, 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ఫరిన్ ఈజ్ విటమిన్ K antagonist, ఇట్ ఈస్ వార్ఫరిన్. విటమిన్ K ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2, 7, 9, 10 ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద లివర్. సో వార్ఫరిన్ ఈజ్ యాంటగోనిస్ట్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఫామ్ అవ్వవు. సో బ్లీడింగ్ ఆగదు, కంట్రోల్ పోతున్నాయి ఉంటుంది బ్లడ్. సో అలాంటి పేషెంట్స్కి ఎలా, హౌ విల్ యూ డీల్ విత్ ఇట్? సో ఫస్ట్ బ్లీడింగ్ టైం, క్లాటింగ్ టైం టెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. వాట్ టెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ APTT. If it is heparin patients, because of intrinsic pathway, these two medications if they are using, we should check for APTT, activated plasma thromboplastin time. ఈ టైం అసెస్ చేయాలి. ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దేర్ విల్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్. అండ్ ప్రోథ్రాంబిన్ టైం, వార్ఫరిన్ పేషెంట్స్ వాడికి ప్రోథ్రాంబిన్ టైం చూసుకోవాలి. ఈ రెండు చూసుకోవాలి. యాంటీకోయాగులెంట్స్ వాడే పేషెంట్స్కి ఈ 2 టెస్ట్లు వాడాలి. ప్రోథ్రాంబిన్ టైం చూడాలి, యాక్టివేటెడ్ పార్షియల్ థ్రోంబోప్లాస్టిన్ టైం చూడాలి, నాట్ CT and BT. And this is the most newest thing, international normalized ratio, that is we'll compare the patient prothrombin time with a normal patient prothrombin time. So normal prothrombin time 1 అనుకుంటే పేషెంట్కి 3 రెట్లు ఉండాలి. అంటే వాడు 10 సెకండ్స్లో బ్లడ్ అందరికీ క్లాట్ అవుతుంటే వాడికి 3 times ఎక్కువ. సో మోర్ దాన్ 3 ఉండేలా చూస్తారు. దట్ ఈస్ the medical practitioner will prescribe such dose to the patient. Why? ఆ బ్లడ్లో అలా వెళ్తూ ఉండాలి. బ్లడ్ షుడ్ నాట్ క్లాట్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్. దట్స్ ద మెయిన్ మోటో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. సో మనకి క్లాట్ అవ్వదు కదా, మనకి ఇంపార్టెంట్, బికాస్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద టూల్. విల్ బి బ్లీడింగ్, జస్ట్ స్కేలింగ్ చేస్తాం, బ్లీడింగ్ వస్తూనే ఉంటుంది, ఆగదు. సో వాట్ షుడ్ వి డూ దట్?
So consult hepatologist or whatever medication practitioner has given. వాళ్ళు ఆపేయమంటే we can stop. If they say no, he is very risk patient, we should not stop. మనం ఏం చేయాలి? So what we should do is we should manage our bleeding. ఇంకా ఏదో కింద మీద కూడా బ్లీడింగ్ ఆపుకోవాలి. సింపుల్ ప్రొసీజర్. స్కేలింగ్ ఇందా సార్ చెప్పారు, ఓకే సేమ్. సో బ్లీడింగ్ ఉంది, స్కేలింగ్ చేస్తే బ్లీడింగ్ ఆగట్లా, ఏం చేయాలి? డోంట్ వరీ, నథింగ్. యూస్ మెకానికల్ ఎట్రోమాట్ టెక్నిక్. మనకు తెలిసిన గాస్ పెట్టి కొడుకుంటాం, సింపుల్ థింగ్. అయినా ఆగట్లేదు, పుట్ ఏ సూచర్ జస్ట్ ఆ ఏరియా ప్యాపిల్లా దగ్గర ఎక్కడ బ్లీడ్ అవుతుందో టేక్ ఏ డీప్ బైట్ బిలో ద ప్యాపిల్లా and put a suture there around the tooth, the bleeding will stop. Mechanically, the suture will stop the bleeding there itself, because it is a braided one. A clot, because of external factors, everything, the clot will stabilize there. Ask the patient to take only cold foods for that day, and to ask him not to gargle, the bleeding will stop. Aina outla bleeding ostune undi. Appudu you can put a surgical and gelatin sponge. I think you have seen this sponge. Blisters laga vastayi, chinna sponges vastayi. So uncontrolled bleeding on patients ki just socket lo pettesi suture vesaste, it will stop. It will form a nice curd like blood clot, and put a suture over it, figure of 8, the bleeding will stop there. And ask the patient to apply cold pack outside, that will stop. Aina kuda agatla, aina ostuna bleeding. So we can use for tranexamic acid 1 gram, tablets rupamlo untadi. So these are the tablets. So 2 tablets veskoni 1 hour lo kuchobettu, twice daily you can use 1 gram, that is 4 tablets you can do morning and evening, bleeding agatan. So uncontrolled bleeding ina bleeding agatledante, this is a start dose you can give, tranexamic acid. What is tranexamic acid? It is anti-fibrinolytic. Fibrinolysis ni prevent chestadi. So blood clot ni kariginచే mechanism ni stop chestadi. So blood clot karagadu, akkade undipotundi. So tranexamic acid is a anti-fibrinolytic. So this drug also should be there in your near pharmacy. మన దగ్గర పెట్టుకుంటే డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, మనకి ఎప్పుడో కనవాడు. Ask the see that your pharmacy what you are prescribing is having this drug. Tranexamic acid 500 mg ఉండాలి. సో 1 gram స్టాట్ you can give. So 2 tablets ఒకేసారి వేసేసుకోవచ్చు. పేషెంట్ వేసుకొని వెయిట్ చేయమని చెప్పండి. బ్లీడింగ్ అదే అవుతుంది, 1 గంట 2 గంటలకు బ్లీడింగ్ ఆగదు. ఓకే, అండ్ కంటిన్యూ దోస్ అబోవ్ మెజర్స్. So mechanical measures వాడుతూనే tranexamic acid వేస్తే the bleeding will stop. So what procedures you can do? So simple scaling, local anesthesia iవ్వటం, these are orthodontic treatments, they won't cause so much of bleeding. So flap raising procedures, biopsies, extractions in only more than 3 teeth we should postpone the treatment. So that's the bleeding. So remember this slide is very important for you. So remember this drug tranexamic acid is very important. Next, radiation patient. So these are some miscellaneous very rare appropriate వస్తా patients మన దగ్గరికి. సో రేడియేషన్ చేసుకున్నాం, క్యాన్సర్ పేషెంట్ రేడియేషన్ అయింది, వచ్చారు మన దగ్గరికి, పనులు చేయాలి, చేయొచ్చా చేయకూడదు? 6 months వరకు చేయకూడదు. సో రేడియేషన్ అయ్యాక 6 months వరకు షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ ప్రొసీజర్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ లాంటివి ఏం చేయకూడదు. సింపుల్ ఎగ్జామినేషన్, ఎక్స్రేస్, రూట్ కెనాల్ లాంటివి చేసుకోవచ్చు. సీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వేజివ్ సో మచ్. వన్స్ యూ ఎక్స్పోజ్ ద బోన్ విల్ నాట్ హీల్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసామంటే బోన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, దట్ విల్ నాట్ హీల్, ఇట్ విల్ కాస్ ఆస్టియోరేడియోనెక్రోసిస్. సో ఇలా ఉంటుంది, బ్లాక్ అయిపోయాడు, దట్ ఇస్ అన్హీల్డ్ సాకెట్, ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ for so many years, and that area will undergo osteomyelitis, the jaw will get necrosed. So high doses who are more than 60 degrees for the mandible and 70 degrees for the maxilla konjam spare chestam, 30 degree tattugogadu, because it is vascular bone compared to mandible. So mandible is highly susceptible for osteoradionecrosis. So before radiation itself even unte you should do all the extractions. I think the radiologists are also aware, oncoradiologists are aware, they are doing any procedures for radiation, they will send them for dental reference. So dental fitness kosam పంపిస్తున్నారు, because they are getting awareness. So any carious tooth, just fill them properly, put some crowns. Hopeless tooth, just extract them and see that after 21 days you should go for radiation.
అంత హీల్ అవ్వాలి, మొత్తం గమ్ కవర్ అయ్యేదాకా డోంట్ సెండ్ ద పేషెంట్ ఫర్ రేడియేషన్. అంత హీల్ అయ్యాక యూ సీ దట్ వెదర్ సాకెట్ ఈస్ హీల్డ్ కవర్డ్ విత్ గమ్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఓన్లీ సెండ్ ద పేషెంట్ ఫర్ రేడియేషన్. యూఆర్ ఫిట్ ఫర్ టు గో ఫర్ రేడియేషన్. సో దట్ ఈస్ అవర్ జాబ్. హీల్ అయిందా లేదా చూడాల్సిన మన బాధ్యత. గమ్ ఫామ్ అయ్యాక పంపించాలి రేడియేషన్. Sometimes bisphosphonates, this is osteochemonecrosis. So what are bisphosphonates? So these are anti-bone resorbing drugs. Peddod, 65 years old patients who are on menopause, 50 years, 55 years above patients, they will be using bisphosphonates. Okay, so bone fracture avukunda, the orthopedic surgeons will be prescribing the bisphosphonates. So who are at risk? Oral is somewhat better compared to intravenous. So breast cancer patients, those patients also will be using bisphosphonates. Pamidronate, etidronate, or dronate అనే నేమ్తో ఉంటుంది. సో అది వాడుతున్నారు లేదు చెక్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ యూ డూ ద ప్రొసీజర్. సో ఎనీ ఆంకాలజిస్ట్ పేషెంట్, క్యాన్సర్ అయిన పేషెంట్, రిసెక్షన్ అయింది, మ్యాస్టెక్టమీ అయింది, సో ఈ మందులు ఇస్తారు. సైలెంట్గా ఇస్తూ ఉంటాం, మనం తెలియదు ఇస్తున్నాము కూడా, మనం ప్రొసీజర్ చేసేస్తాం. బికాస్ I have seen so many cases. మొబైల్ తీసుకుంటే నేను సింపుల్ మొబైల్ దగ్గర తీసేస్తాను. దట్ ఏరియా విల్ నాట్ హీల్, ఇలా ఉంటుంది. సాకెట్ విల్ బి లైక్ దిస్. దట్ ఏరియా ఎంటైర్ బోన్ విల్ బి పాపింగ్ అవుట్. ఇట్ విల్ నాట్ హీల్ అట్ ఆల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ షుడ్ ఎక్స్పోజ్ ద ఏరియా సమ్ మోర్. మొత్తం నెక్రోటిక్ బోన్ అని తీసేసి ఇఫ్ యూ గివ్ నైస్ క్లోజర్, బోన్ అసలు ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా క్లోజ్ చేస్తే దెన్ ద సాకెట్ హీల్స్. ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రొసీజర్ అన్నెసరీ. Yeah, bisphosphonates. Because implants are contraindicated. Yeah, bisphosphonates. Yeah, bisphosphonates, they act on osteoclast. Osteoclast లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది, ఈ డ్రగ్ వెళ్ళిపోయి ఆస్టియోక్లాస్ట్ని పని చేయకుండా చేస్తుంది. ఆస్టియోక్లాస్ట్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ అట్ ఆల్. వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ ఆస్టియోక్లాస్ట్? బోన్ రిజార్బ్షన్. సో బోన్ రిజార్బ్ చేయకుండా, కాల్షియం బ్లడ్లోకి రానియకుండా చేస్తుంది. సో ఆస్టియోక్లాస్ట్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్. వాళ్ళ మోటో ఏంటి? బోన్ రిజార్బ్ అవ్వకుండా ఉంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ రాదు, అందుకని వాడిస్తారు. సో మనకు కావాలి ఆస్టియోక్లాస్ట్, బికాస్ మన పని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసేస్తాం. సాకెట్ హ్యాస్ టు హీల్. హౌ విల్ ద సాకెట్ విల్ హీల్? Because the granulation tissue will slowly form osteoblast. Osteoclast will come and remodel the bone. So to necrotic bone, whatever traumatized bone will be resolved by the osteoclast, and this material will be used by osteoblast to form the new bone. Adhe material vadutu untundi body. So bone will be that is called bone turnover. Bone turnover avutu unnadi. Oka osteoclast okati pani cheyapothe osteoblast pani cheyapothe. Because that is a cycle. ఒకటి పని చెప్తే ఒకటి పని. సో ఇంప్లాంట్ వేసాం, డ్రిల్ వేసేసి ఇంప్లాంట్ చెప్పాలంటే ద ఆస్టియోబ్లాస్ట్ షుడ్ ఫార్మ్ ద బోన్ అరౌండ్ ద ఇంప్లాంట్. ఆస్టియోబ్లాస్ట్కి న్యూట్రియంట్స్, ఆ బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి? బిఎంపీస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ బోన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆస్టియోక్లాస్ట్ రిజార్వ్ చేస్తే దట్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఆస్టియోబ్లాస్ట్ టు ఫార్మ్ ద న్యూ బోన్. దట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ బోన్ హీల్. ఇఫ్ ఆస్టియోక్లాస్ట్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, osteoblast also will not work. There will not be bone formation around the implant. We use the biphosphonates most commonly. Which doctors? The orthopedic surgeon, who are spine surgeons, is the kontamandi. So menopause on patients ki there will be osteoporosis. So osteoporosis nunchi fractures avukunda, so fractures avukunda వాళ్ళకి bone resorption avukunda వాళ్ళకి ఇస్తారు ఆ drugs. అలాంటి వాళ్ళు వాడతారు. అలాగే బోన్ మెటాస్టాసిస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా వాడతారు. సో ఎనీ క్యాన్సర్ విచ్ ఈస్ మెటాస్టాసిక్ ఇన్ ద బోన్, దే ప్రివెంట్ దట్ బోన్ మెటాస్టాసిస్ బై గివింగ్ ఆస్టియోక్లాస్ట్ ఇన్హిబిటర్స్, బిస్ఫాస్ఫేట్స్. సో దోస్ పేషెంట్స్ విల్ బీ యూజింగ్ సైలెంట్లీ. ట్యాబ్లెట్స్ లాగా ఉంటాయి, చిన్న క్యాప్సూల్స్, ట్యాబ్లెట్స్ లాగా చిన్న బాటిల్ ఉంటుంది. సో అది ఎంత పని చేస్తుందని అప్పుడు తెలియదు మనకి, అన్లెస్ యూ సీ ద కేస్. సో అట్రోమాటిక్ చేయాలి. ఎనీథింగ్ షుడ్ బి డన్ అట్రోమాటికల్లీ. అట్రోమాటిక్ మీన్స్ త్వరగా తీసామా, ఫాస్ట్ తీసామా అని కాదు. గమ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఐసోలేట్ చేసి, సపరేట్ చేసి, టూత్ని జాగ్రత్తగా తీసేసి గమ్ని అలా క్లోజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రోమాటిక్. సో ఫ్లాట్ క్లోజర్ షుడ్ బి మెటిక్యులస్లీ క్లీన్ అండ్ షుడ్ క్లోజ్ కంప్లీట్లీ. సాకెట్ అసలు కనబడకుండా స్విచ్ చేయాలి. అలా చేస్తే ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ డూ ద ప్రొసీజర్. సో ప్రైమరీ క్లోజర్ షుడ్ బి అచీవ్డ్. Otherwise, bone will get exposed, it will undergo chemonecrosis.
సో రెగ్యులర్ చెకప్స్, ఇక్కడ ఇంపింగ్ డేంజరస్ ఎనీ కాజింగ్ ఎనీ డేంజర్ సోర్స్ ఆల్సో విల్ టర్న్ ఇన్ టు కీమోనెక్రోసిస్. సో అలాంటి పేషెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారో చూసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. So this is simple take home messages. You should know what antibiotics you should use, what all things you have to do for each kind of patient. That's the thing.